Okay guys, in the last class we had formed a state model for the given differential equation. ఒకసారి మన స్టేట్ మోడల్స్ ఫామ్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని కంట్రోలబిలిటీ అబ్జర్వబిలిటీ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ప్రీవియస్ స్టేట్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని చూద్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ వాజ్ ద ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ టు స్టేట్ మోడల్. అంటే ఇచ్చిన ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ని స్టేట్ మోడల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. And the state model is nothing but another technique to find out the system stability and system parameters and to analysis of a system. So మరి ప్రీవియస్ టెక్నిక్స్కి ప్రజెంట్ టెక్నిక్స్కి కన్వర్షన్ మనకు తెలిస్తేనే కదా దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు నో ద కంప్లీట్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్స్. ఓకే, దట్ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ స్టేట్ మోడల్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాం. సో ప్రీవియస్ కేసులో నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, ప్రతిదీ వాట్ ద ఆల్వేస్ మన స్టేట్ మోడల్ ఫామ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎన్ని స్టేట్ వేరియబుల్స్ మనం తీసుకోవాలనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ అని చెప్పి. ఇక్కడ ఎన్ని స్టేట్ వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలంటే ఎన్ని స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అన్ని స్టేట్ వేరియబుల్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. ఇక్కడ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్, దీస్ టూ హ్యావ్ ద స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ ద టూ స్టేట్ వేరియబుల్స్. బట్ వాట్ ఆర్ దోస్ స్టేట్ వేరియబుల్స్? అవి ఏంటి అంటే ఇండక్టర్లోనేమో కరెంటు, కెపాసిటర్లోనేమో వోల్టేజ్. ఈ రెండు మనం తీసుకుంటాం. ఎందుకు ఈ రెండే స్టేట్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటామంటే దోస్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, దట్ ఇస్ డివి బై డిటి, డిఐ బై డిటి, ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి, సి ఇంటూ డియు బై డిటి. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు మన మెయిన్ మోటో ఏంటి? ఐ అండ్ వి స్టేట్ వేరియబుల్స్ అయినప్పుడు ఐ డాట్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వి డాట్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంతే కదా. మనం ప్రీవియస్ కేసులో తీసుకుంటే ఏంటి? స్టేట్ వేరియబుల్స్ x1, x2, x3, ఈ మూడు అంటే 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే వాటికి అసోసియేటెడ్ x1 డాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, x2 డాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, x3 డాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అంటే అలాగే ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్లో మనం ఇండక్టర్ కరెంట్, కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నప్పుడు నవ్ అవర్ మోటో వాజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఐ డాట్ అండ్ వి డాట్. అవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ విల్ రా ద ఫస్ట్ మనం డిఐ బై డిటి ఐ డాట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చూద్దాం. హియర్ వి ఇన్ ఈక్వల్ టు అంటే ఐ డాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తే మనకు డిఐ బై డిటి వస్తుందంటే ఇఫ్ విల్ అప్లై ద కేవీఎల్ ఇన్ దట్ సర్క్యూట్. హియర్ ద అనాలిసిస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్క్యూట్ వాజ్ డిఫరెంట్ థింగ్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ అంటే ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ సమ్ నాలెడ్జ్ టు సాల్వ్ ద ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ టు స్టేట్ మోడల్. సో డిఐ బై డిటి రావాలంటే విల్ అప్లై ద KVL. So V in equal to IR plus L into dI by dt plus VC. You will apply the KVL here. And what is the VC here? That was a V naught, right? So if you will take the common dI by dt ni you side తీసుకొని వస్తే ఎందుకంటే మనం I dot find out చేయాలి. minus R by L into I minus 1 by L into V naught 1 by L into VA. సో ఈ V naught సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు డిఐ బై డిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మనకు ఇంకోటి ఏం కావాలి? వి డాట్ కావాలి, అంటే వి నాట్ డాట్ కావాలి. సో వీ నో దట్ ఐ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ డివిసిటీ బై డిటీ అండ్ డివిసిటీ బై డిటీ నథింగ్ బట్ ఐ బై సి. సో డివిసి డిటీ నథింగ్ బట్ దట్స్ ఏ వి నాట్ ఆర్ విసి డాట్. వి నాట్ ఈక్వల్ టు డివి నాట్ బై డిటీ ఇంటూ ఐ బై సి. హియర్ ఆల్వేస్ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఐ డాట్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐ అండ్ వి నాట్లోనే రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఐ వి నాట్ అండ్ వీన్లోనే రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఐవిగా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఐ డాట్ అండ్ వి నాట్గా తీసుకున్నాం అంటే ఐ డాట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐ అండ్ వి. అలాగే వి డాట్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐ అండ్ వి. సో హియర్ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ దట్ ఐ డాట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఐ, వి నాట్ అండ్ వి ఇన్. ఇన్పుట్ విల్ బి కమింగ్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ డివి నాట్ బై డిటీ తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఏమొచ్చింది? ఐ ఈక్వల్ టు అంటే ఇండక్టర్లో ఏ కరెంట్ ఉందో కెపాసిటర్లో అదే కరెంటే కదా. అప్పుడు ఐ నథింగ్ బట్ అది అవర్ స్టేట్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ సి ఇంటూ డివిసిటీ బై డిటీ అండ్ డివి నాట్ బై డిటీ దట్ ఈస్ వి నాట్ డాట్ ఈక్వల్ టు ఐ బై సి. దట్ వాజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ వేరియబుల్. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో దేర్ ఐ బార్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ ఐ అండ్ వి minus R by L minus 1 by L plus 1 by L Vn and Vc dot equal to 1 by C 0 Vc. Then what about the output? That is the Y. Y ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? Y నథింగ్ బట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి? అవుట్పుట్ ఇస్ ద V నాట్. సో దెన్ యువర్ Y అవుట్పుట్ V నాట్ కదా, V నాట్ ఈక్వల్ టు Y అవుతుంది. Y ఈక్వల్ టు
0 1 ILVC. ఎందుకు ఇలా రిప్రజెంట్ చేసామంటే V naught here nothing but y. Here V naught always represented with a V naught dot equal to I by C గా రిప్రజెంట్ చేసాం, రైట్. సో I by C గా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు బట్ మనకు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటి, ఓన్లీ V naught, రైట్. సో దెన్ వాట్ అబౌట్ ద V naught, దట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ V naught ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ y. V naught equal to exactly y. V naught equal to exactly y or nothing but it's a VC. V naught equal to y, the V naught equal to VC. So here you don't have any multiplication parameter or multiplication value or coefficients, that's why the simply represents with unity, and we don't have any transmission matrix. Okay, in this way we will solve the electrical network with the state model. The first step is you should find out the number of state variables that will defined by the storage elements. After the number of state variables find out చేసిన తర్వాత ఇండక్టర్ కేమో దాని కరెంట్ని స్టేట్ వేరియబుల్గా తీసుకుంటాము, కెపాసిటర్కి ఏమో దాని వోల్టేజ్ని స్టేట్ వేరియబుల్గా తీసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ దెన్ వీ షుడ్ ఫార్మ్ ఏ స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే ఎలా ఫామ్ చేస్తామంటే వీ షుడ్ ఎక్స్ డాట్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బియు, వై ఈక్వల్ టు సిఎక్స్ ప్లస్ డియు. అంటే డిఫరెన్షియల్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బై యూజింగ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్స్. స్టేట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఎక్స్, డిఫరెన్షియల్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఎక్స్ డాట్. So we'll solve one more problem. With it, we will may get little bit clarity and how to solve the state model for the given networks. Here V in they had given. So first stage in the 3 storage elements are there. So we have the 3 state variables. What are those? The first one I1, that is L1 current, I2, that is L2 current, VC capacitor voltage. So next what are the things we should determine, that was I1 dot, I2 dot and VC dot. I1 dot equal to DI1. ఫస్ట్ మనం స్టేట్ వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాము, తర్వాత డిఫరెన్షియల్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాము. I1 dot equal to DI1 by dt, I2 dot equal to DI2 by dt, VC dot equal to DVC by dt. So these things we should determine. సో అలా డిటర్మైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ DI1 by dt రావాలంటే we should apply the KVL in loop 1. అలాగే dI2 by dt రావాలంటే వీ షుడ్ అప్లై ద KVL ఇన్ I2. సో అలా అప్లై చేద్దాం. లూప్ 1కి అప్లై చేస్తే మనకేమొచ్చింది, లూప్ 1 హియర్, లూప్ 1కి అప్లై చేస్తే మైనస్ V in ప్లస్ 1 ఇంటూ I1 ప్లస్ L1 ఇంటూ DI1 by dt ప్లస్ VC. VC ఆల్సో అవర్ స్టేట్ వేరియబుల్, సో VCని డైరెక్ట్గా వాడచ్చు. ఓకే, హియర్ విల్ సీ V in I1, ఎందుకంటే 1 into I1 జనరల్లీ 1 ohms will be there, 1 into I1 plus DI1 by dt plus VC. L value also 1 and C value we don't need, VC is state variable. Okay, next DI1 by dt equal to minus I1 minus VC plus VN. మా ఇందాక మీకు చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో, మనం ఆల్వేస్ డిఫరెన్షియల్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ను కూడా స్టేట్ వేరియబుల్స్లో డిఫైన్ చేయాలి. హియర్ ద డిఫరెన్షియల్ స్టేట్ వేరియబుల్ దట్ వాస్ డిఫైన్డ్ విత్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఇన్పుట్. Okay, the same way we'll apply the loop 2 for to find out the dI2 by dt. So just follow the same procedure. And the next one is we should find out the dVC by dt. dVC by dt కావాలంటే మనకి ఏం చేస్తాం, జనరల్లీ I ఈక్వల్ టు C ఇంటూ dVCT by dt. అంటే మనకు dI1 by dt కావాల్సినప్పుడు వీఆర్ డీల్ విత్ ద వోల్టేజెస్. ఎప్పుడైతే మనకు dVCT by dt కావాలో వీ షుడ్ డీల్ విత్ ద కరెంట్స్. సో దెన్ వాట్ వాస్ ద ప్రొసీజర్ విల్ ఫాలో. Here we will see. So here this is the current, and ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్ రిలేషన్స్ని I1 and I2 దట్ వాస్ ఇన్ ద బోత్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. ఒకటేమో క్లాక్ వైజ్ వస్తుంటే ఇంకోటి ఏమంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర, అంటే ఈ లైన్ దగ్గర, హియర్ ఇట్ ఈస్ IC, రైట్, ఈ బ్రాంచ్లో ఉన్నది IC. సో ఇఫ్ విల్ కంబైన్ దిస్ IC ఈక్వల్ టు I1 minus I2, IC equal to I1 minus I2. Capacitor ఉన్న current equal to I1 minus I2. What is the IC? That is the C into dVC by dt, that equal to I1 minus I2. Here the C value equal to 1 farad. So then dVC by dt equal to I1 minus I2. So total we have 3 equations, equation number 1, equation number 2 and equation number 3. By using these 3 equations we will form a state model. Here I1 dot, I2 dot, VC dot.
I1 డాట్ని రిప్రజెంట్ చేసేప్పుడు ఏం చేసాము, I1 డాట్ని రిప్రజెంట్ చేసేప్పుడు I1 డాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ I1 దట్ ఈస్ -1 మైనస్ VC. సో I2 వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, అంటే I1కి I2కి రిలేషన్ లేదు కాబట్టి VC ఈక్వల్ టు 0. మరి I1 డాట్ ఈక్వల్ టు I2 కదా సార్ జనరల్గా, అంటే హియర్ ద నెట్వర్క్ అనాలిసిస్లో మాత్రం ఆల్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఓన్లీ ద ఫైనల్ ఎలిమెంట్ or final differential state variable will give the link with the previous states, but in the networks each and everything was interlinked. That's why always we will prefer the end equations only. Okay, alage di2 by dt we don't have any I1 relationship with I1 and I2, and VC we have +1 and I2 we have -1. I2 we have -1, VC have +1, and we don't have any input. The same way if you will observe for the dVC by dt, that is I1 minus I2, 1 minus 1 0. Okay, now finally IC. Why I am taking the IC here? So in the question itself he had mentioned, and I could mention the question itself he had mentioned, considering our output variable equal to IC, current in the capacitor. What question lo istadu output variable enti ani. So here my output variable IC, that is a y equal to Cx plus du. X is the I1 I2 VC. So what are the C? Here my IC. I know that one IC equal to I1 minus I2. So I1 it's I1 minus I2, so it is a +1 and it is a -1. 1 minus 1 0, and we don't have any relationship with direct relationship, not direct relationship. Direct relationship లేదు కాబట్టి 0 into Vn. Okay, in this we will solve the, or we will form the state model for the given networks. Okay, on the next video we will make the state model from signal flow graph. Signal flow graph కి ఎలా స్టేట్ మోడల్ డ్రా చేయాలి. సో అది అయిన తర్వాత దెన్ the final was there is a transfer function. So with that we will close this. Okay, thank you guys.